Dr. Lena Meyer legt der Hand auf die cool Metalwand der Raumstation. Himmels wacht 9, unspurt das Lies vibrieren der Lebenserhaltung dies. Die Station was seit über 3 Jahren Zuhaus. Schwebendem Schatten der Majestatischen. Ring des Planeten Kronos. Lena war Leiterin der Abteilung für außerirdische Biologie an der Zeit. Langam den Kosmos nach Anzeichen intelligenter Lebensformen. Da Hut war etwas anders. Stationkommandant Jakob Newman betrat das Observatorium mit seiner Blitzen tas synthetischen Kaffees. Sein Wettergegerts Gesicht, Urslet von Jahren im Militär. Bever Leitung der Raumfahrtforschung wechselt. Wieder ein schlaflos Nacht? Fragt Jakob, renda sich neben Lenas Arbeitsplatz, set zde dat Lena nickt. Ihr dunklen Augen spiegelten das Flirren der Kronosring weiter. Der Quantrusonanzdetektor schlug auf etwas Untrünliches an. Es ist keine natürliche Strahlung, auch keine Sonnenstörung. Da steckt ein Muster dahinter, etwas Kunstliches. Plötzlich stürmt Leutnant Amelia Brandt hierin. Die Jung Navigationsbasilis, deren Begeisterung kam zu zugeln war. Sie hat auf den Langstreckensensor etwas entdeckt, das Ailes. Verndern Word. Mit zitternden Hinden reicht sie Lena ein Dactenpad. Dr. Meyer, sie müssen das sofort sehen. Das Objekt, das sie erfasst haben, ist nicht nur künstlich, es ist riesig und seit sehr langer Zeit hier. Lena studiert die Daten, ihr Verstand rast. Die Sensoren seiten ein Struktur, verborgen tief in den Eispartikeln des Kronosrings. Perfekt gettert, nahezu unsichtbar für konventionell Messgert. Fast 10 Kilometer lang und aus Materialien gefertigt, die in keinem irdischen Archiv zu finden wären. Wie lange ist es schon dort? Fragt Jakob, dessen militarisches Denken sofort maglich Bedrohungen abwägt. Amelia blickt auf ihr Instrument. Anhand der Eisablegeringen und Gravitationsmessungen schätzt ich, mindestens 50.000 Jahre, vielleicht sogar länger. Aber das merkwürdigst ist, das Objekt sendet schwache Energiesignal aus, die genau mit theoretischen Modellen für Quantennetzwerk barrieren stimmen. Just in diesem Moment kommt Professor Hans Fischer aus dem Labor für Quantenphysik hinzu. Ein alter Wissenschaftler, der sein Leben der Erforschung der fundamentalen Kräfte des Universums gewidmet hat. Seine Erfahrung sollte nun entscheidend werden. Mit funkelnden Augen betrachtet die Daten, das verndert Ailes, flüstert. Hans, wenn ich recht habe, haben wir es hier mit Technologie zu tun, die unserem Jahrhundert voraus ist. Lena traf eine Entscheidung, die das Schicksal der Menschheit verändern wird. Wir holen das Ding daraus. Amelia bereit ein Flugbahn VOR, die uns VOR den Bewachungsstation der Erde verbergt. Jakob macht den Tarnshuttle startklar. Hans fangen Schnitzelen für den Kontakt mit der fremden Technologie zu entwickeln. Die Achsen. Stundenvergingen in einem Rausch aus Vorbereitung und Nervosität. Das Team arbeitet unermüdlich daran, ihr Shuttle-System für die Gefgrillisch, Ries durch die Kronos-Ring zu modifizieren. Das uralte außerirdische Relikt wartet geduldig in seiner eisigen Gruft, unbarg Geheimnis. Die sich kein Mensch hat ausmalen können. Jakob steuert den Tarnshuttle vorsichtig durch das Labyrinth aus Eis und Felsbrocken, das Artefakt umgab. Seine Erfahrung aus Militärzeiten zahlt sich aus, als durch Trümmerfelder manövrierte, die für weniger gut Piloten fatal gewesen ren. Lena und Hans arbeiteten fieberhaft daran, eine Verbindung zum rätselhaften Objekt herzustellen. Rend Amelia die Umspann auf automatisiert Verteidigungseist ab, such dat im Moment der Berührung watch das Relikt nach. Jahrtausenden des Schweigens zum Leben. Sein System erkannten die Prozess intelligenten Lebens, Datenstream schossen. Durch die Computer des Shuttles und überforderten deren Rechenkapazität mit Informationen. Die menschliche Vorstellungskraft sprengten. Es ist ein Kommunikationsreis,
Verkendate Lena, Emite Erfurchtiger Stim. Aber nicht Irgendein. Relay. Dieses Teil speichert seit Jahrtausenden Nachrichten aus der ganzen Galaxie. Hans kämpft sich durch die Besitzensbrodel. Sein Quantenalgorithmen versuchten fieberhaft. Die Fremden sprachen zu entschlüsseln. Was sie in den ersten Stunden herausfanden, erschüttert als. Was Menschen bisher aber ihren Platz im Universum wussten. Das Relay enthielt akribisch Aufzeichnungen einer riesigen galaktischen Zivilisation, der galaktischen Aliens, 100 von Spezies kommunizierten. Seit Jahrtausenden aber dieses Netzwerk. Tauschen Wissen aus. Koordinierten Handel, und Sorgen für Frieden, aber unslide Sternensystem, hinweg.doch, aus dem Menschen tiefer Gruben. Stiesen sie auf ein beunruhigend Wahrheit. Die Erde war absichtlich von dieser galaktischen Gemeinschaft. Ausgeschlossen wurden dort im Aliens-Archiv war die Erde als Quarantänezone. 7742 verzeichnet, MIT Delierten. Vermerken aber die aggressive und unberechenbare Natur der dominanten Spezies. Menschheit wurde isoliert, nicht. Weil sie primitiv war, sondern weil man sie als so gefährlich einstuft. Schau dir das an. Sagt Amelia und siegt auf Henri von Berwichungsbericht. Sie beobachten uns seit Jahrhunderten. Jeden Krieg, jeden technologischen Fortschritt, jede Weltraummission. Die Dokumente enthalten, dass die Aliens seit Generationen über das Schicksal der Erde debattiert. Einige Wörter plädierten für vorsichtigen Kontakt, Anderson. In der Menschheit ein so groß, bedrohung. Asterisk Jakob studiert die militärischen Einschätzungen, Zorn stieg in ihm auf. Wir wurden behandelt wie Tier im Zoo, jedes When wir nach den Sternen griefen, sind sie die beobachten unterteilen. Die Lena war bereits weiter als die What. Hans, können wir auf deren technische Datenbanken zugreifen? When wir ihr Technologie verstehen, können wir vielleicht gleich sehen, oder besser werden. Der Quantenphysiker war bereits einen Schritt voraus. Ich analysiere ihr Betragsprotokoll. Ihr Technik ist nicht so fortschrittlich wie wir dachten, sie ist nur anders. Seit Tausenden von Jahren verwenden sie dieselben Prinzipien ohne Innovation. Was dann geschah? Wurde zur Legende, das Team la Daten in einem beispiellosen Tempo herunter und begann, die Technologie zu verstehen und zu CHLIC. Kreativität und Anpassungsfähigkeit, genau Gene Eigenschaften, die Aliens versteht, ermöglichten ihnen, die außerirdische Technologie zu übertreffen. Lenas biologischer Hintergrund half, Fremdmedizintechnik zu entschlüsseln, zu optimieren. Jakobs militärische Erfahrung offenbart Schwachstellen in den Verteidigungssystemen der Aliens. Amelias Navigation deckt Fehler in deren Antriebstechnologien auf. Hans verbesserte deren Energiefusions MIT neuen Quantentechniken. Innerhalb von 3 Tagen hatten sie nicht nur entschlüsselt. Sie hatten übertroffen. Ihr medizinischen Scanner entdeckten Krankheiten. Die Aliens Technikbörse. Ihr Berlit-Tantrieb überbrückten Distanzen. Die anderen Raumschiffen woken Kastetten. Ihr Verteidigungsgeist widerstanden Waffen, die als unüberwindbar galten. Der Durchbruch kam, als Lena erkennt, dass das Relais noch mit dem galaktischen Netzwerk verbunden war. Jede Information, jeder Fortschritt wurde automatisch in die Aliens Beobachtungsstation gesendet. Wir lernen nicht nur von ihnen. Sagt sie zum Team, sie lernen auch von uns, und was sie sehen, wird sie erschrecken. Jakob grinst finster. Gut so. Es wird Zeit, dass sie verstehen. Die Menschheit bleibt nicht für immer in ihrer Quarantänezone. Das Team traf eine Entscheidung, die im ganzen Universum wiederholen wird. Sie versteckten ihre Entdeckungen nicht, sondern präsentierten die menschliche Innovationskraft offen im Netzwerk.
Sie Übertragene Verbesserten Designs. Metazinischen Durchbruch, Untaktischen. Neurungen direkten die Datenbanken der Aliens. Die Reaction lies nicht lange auf sich warten. Natruf überfluten die Kommunikationsgau. Als die Aliens erkennt, dass die scheinbar primitiven Menschen nicht nur auf ihr sichersten Netzwerk zugegriffen hatten, sondern deren Technologie sogar übertreffen. Hans beobachtete das wachsende Chaos, MIT in Atung. Sie berufen Notfallsitzungen ein. Einige wurden Militärschläge gegen die Erde andere plädieren für Diplomatie. Lena sah ihr Mitstreiter entschlossen an. Dann müssen wir bereit sein. Die Menschheit hat sich der Galaxie vorgestellt, und wir sorgen dafür, dass man uns ernst nimmt. Im großen Sitzungssaal der Galaktischen Aliens herrscht das reinste Chaos. Botschafter Kruggen vom Drakonischen. Kollektiv schlug mighty seiner schuppigen Faust auf das Rednerpult und sich wütend. Dies Menschen haben jede unsere Vorschriften gebrochen. Sie haben unsere sichersten Netzwerk gehackt, Technologie gestohlen und sogar verbessert. Das ist ein Kriegserklärung. Asterisk da die Ho-Ratten Zara, ein künstliche Intelligenz in einem gelacernen, kristallhähnlichen Krür, blieb ruhig. Ihr sanftes blaues Leuchten spiegelt ihr analytisch Haltung weiter. Sie haben keinen Krieg erklärt, sagt sie mighty klarer, fast melodischer Stimme. Sie haben verlassen Technologie entdeckt und öffentlich zugängliche Datengenetz. Unser Sicherheitswirken liegt bei uns, nicht bei ihnen. Dan meldet sich ältester voranzuwort. Ein Jahrelts Prismenfarbenswesen, das als einer der Tessen Wörter der Aliens galt. Sein Stimme halt harmonisch durch den Saal. Menschen sind ein Paradoxon. Wir isolierten sie, weil sie so chaotisch sind. Da genau dieses Chaos ist ihr Grotstärk. Innerhalb von nur 72 Stunden erreichten sie Dinge, für die wir Jarghausen brachten. Die Debatte dauert bereits 6 Stunden, ohne Ergebnis. Vertreter von 47 Spezies stritten hitzig über das Schicksal der Erde. Rendessen verbreiteten sich die menschlichen Technologien heimlich über Schwarzmarktkangel und übertreffen in jeder Hinsicht die Aliens. Standards. Dr. Kether, Leiter der Heiler Guild, übermittelt sein Analyse via Neural Netzwerk. Sein Spezies widmet sich seit über 1000 Jahren der medizinischen Forschung. Die Menschen revolutionierten die Behandlung in zahlreichen Systemen. Scanner erkennen Quantenschäden auf Celebin, die unsere Gegend nicht erfassen können, berichtet Kether. Heilbeschleuniger funktionieren sogar bei Spezies, die wir für nicht behandelbar hielten. Wie ist das möglich? Die Antwort kam von einem unerwarteten Beobachter, Kommandant Zephram vom Erkundungssyndikat, der heimlich die Menschheit beobachtete. Die Menschen denken nicht wie wir, erklärt Zephram. Wo wir komplex Problem sehen, suchen sie nach einfachen Lösungen und handeln sofort. Wo wir Grenzen sehen sie Chancen. Ihr Denkprozess unterscheiden sich grundlegend von allem, was wir kennen. Botschafter Kragen lehnt sich zurück. Abelhand. Mag sein, aber ihr Geschichtches Wahl von Gould. Wir können nicht zulassen, dass ein solch Spezies galaktische Technologie erhält, das Streitsprech heit juig weitergehen können. Da plötzlich ertönt Alarm, ein unbekannt Schiff nähert sich der Verteidigungsperiopie der Nexus-Station. Unsendet ein Nachricht, die als Verndern Salt. Hier spricht Direktorin Helene Muller von der Vereinten Erde. Wir bitten Erlaubnis. Zur galaktischen Aliens zu sprechen. Still breitet sich aus. Noch nie hat sich ein isoliert Spezies oder Einladung in den Rat gut. Die Menschen hatten nicht nur Zugang zu den Netzwerken, sondern waren zum sichersten Ort der Aliens. Gieriest, Ho-Ratten Arena analysiert das Schiff. Ihr Technik basiert auf Alien Standards, wurde aber 37% effizienter modifiziert. Ihr Berlicht Antrieb nutzt Quantenprinzipien, die wir seit Jahrhunderten als instabil enten. El Tester. Woran funkelt neugierig?
Sie lösen Problem, die wir für uns bar hielten. Wir like salten wir in Zuren. Die Abstimmung wir nap. Da der Nugier sieht. Die Menschen erhielten die Erlaubnis zum Andocken, unser Präsentation. Was die Kammer betrat. Überrascht alle, Direktorin Helene Müller war eine Kleinfrau. Mit funzigem ergrotem Haar und freundlichen Augen. In ihrer schlichten blauen Uniform der Vereinten Erde wirkt sie selbstbewusst. Umgeben von magteigen Alien-Diplomaten. Wir kommen nicht als Bitzler, sondern als gleichwertig Partner, begann Helene. Render Stimme über das Besatzungshalte der Mut der Aussicht, ließ die Anwesenden erst TARREN. BOTSCHAFTER. Kragen wollt weiter sprechen, da Helene sprach weiter. Wir wissen, dass sie uns seit Jahrhunderten beobachten und unsere Welt isoliert haben, weil sie uns zu gefährlich hielten. Wir wissen auch, dass sie vor Herausforderungen stehen, die altbehörden Methoden nicht lesen können. Helene's Team präsentiert holographisch Analysen zu Problemen der Aliens, etwa de Leersuch, die seit 60 Jahren ran welten. Verwistet. Ihr Medicine kann sie nicht teilen, weil sie nur Symptom bekämpft, erklärt Helene. Die Such ist keine biologische Krankheit, sondern eine Quanteninfektion, die Grundstruktur organischer Materie angreift. Dr. Kether forderte sofort Beweis. Helene Lachelte und übergab das Wort an Dr. Patricia Lang, Chef Xenobiologin, wir entwickelten eine Therapie, die den quantenhaften Charakter der Infektion adressiert. Testen Proben von Flüchtlingen, zeigten eindeutiger Erfolg. Bilder von Vorher und Nachher, erschienen im Hologramm. Die menschliche Behandlung stoppt nicht nur die Such, sondern kehrt sogar Schäden, die als irreversibel galten. Der Saal. Brachen lebhaft Diskussionen aus. Die Leersuch hat Milliarden Leben gekostet. Ein Heilmittel wird als verndern. Altester Veran hab sein Stimme. Was verlangt Gegenzug? Helene überrascht alle. Nichts. Wir bieten. Als Zeichen de guten Willens an. Da wir haben noch weiter Lesungen, von denen sie vielleicht nicht einmal wissen, dass sie brauchen. Wir stundenlang stellt die Menschendelegation weiter Innovationen vor. Energieverteilens. Die 40% effizienter sind neue Kommunikationsmittel, die den galaktischen Handel revolutionieren werden Verteidigungstekono. Die ganz Sternensystem schützen contenend, vor allem bewiesen sie, das menschliche Kreativität-Problem lösen kann. Da die Aliens Jahrtausendlang plagten, efter Kriegen were fassungslos. Wie kann das sein? Sie waren jahrhundertelang isoliert, ohne Kontakt zur Aliens. Helene's Antwort wurde legendär. Genau deshalb können wir helfen. Denkt seit Jahrtausenden gleich. Wir bringen frische Perspektiven, neue Ideen an den Mut, das Unglitch zu wagen, raten. Zara verstand langsam die Tragweite. Sagt, unsere Großstärke sei zu unserer größten Schwachjurden. Unsere Stabilität hat zur Stagnation geführt, nicht Stagnation. Korrigierte Helene sanft, sondern vielleicht die Angst vor Veränderung. Menschen passen sich an, das ist unsere Großstärke. Die anschließende Debatte war. Beispielos, Spezien, die gegen Kontakt imitieren waren, wandten sich und fürchteten die Zerstörung ihrer Jordnetten. Gesellschaft durch menschliche Kreativität. Schließlich rief ältester Veran zur Ruhe. Die Menschen besitzen Fähigkeiten, die wir nicht haben. Sie bieten Lesungen, die wir nicht fanden. Unsere Angst vor ihrem Chaos war unbegründet. Vielleicht ist genau dieses Chaos, was die Galaxie braucht. Das Endergebnis war einstimmig. Die Quarantwand der Erde wurde aufgehoben. Die Menschheit wurde eingeladen, vollwertiges Mitglied der galaktischen Alien zu werden. Da die Bebrichtungen waren noch nicht vorbei. Helene stand erniet auf, ernst und bestimmt. Wir fühlen uns geehrt, da wir lehnen die Mitgliedschaft.
Und ein Ronnen Jing durch den Sol noch, nie hat ein Spezies die Aliens Mitgliedschaft abgelehnt. Helene fuhr fort. Wir schlagen die Gründung einer neuen galaktischen Organisation vor, die Innovation und Kreativität fördert und die Einzigartigkeit jeder Spezies, SCHGZ. Wir nennen sie die Galaktische Allianz der Innovation und laden sie ein, sich uns anzuschließen. Die Menschen hatten das Blatt komplett nicht. Die Erde trat der Aliens bei, sondern sie luden die Aliens ein. Til ihre Vision zu werden. Tester voran les ein harmonisches Lachen eröffnen. Der Chaos-Faktor in der Tat. Sie haben nicht nur unsere Problem gelöst, sie haben uns einen völlig neuen Weg gesät. Der Galaktische Rat endet in diesem Tag mit einer Entscheidung. Die ganz Galaxie verndern sollt. Das alte System braucht ZUSAM, neue Ara von Innovation und Zusammenarbeit begann. Die Menschheit hat nicht nur die galaktische Bun betreten. Sie hatten das Drehbuch neu geschrieben, und irgendwo einmal erwachten Jung Spezies, die das Geschehen beobachtet hatten. Die Menschen hatten ihnen gesehen, dass das Unglück nur das Unversucht ist. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein, nach dem historischen Tag im Galaktischen Rat verbreitet sich die Nachricht von der Galaktischen Allianz der Innovation wie ein Laufer durch das Gesamt Universum. Jung Welten, die Bisher in den Schatten großer Zivilisation standen, blickten hoffnungsvoll auf die neuen Möglichkeiten. Dr. Lena Meyer und ihr Team kehrten zurück zur Himmelswacht 9. Da ihr Arbeit will links nicht vorbei. Überall meldeten sich Spezies, die Hilfe bei Problemen anfragten. Die Bisher unlösbar SCHIEN.EU auf der Erde erlädt die Menschheit eine rasante Veränderung. Die neuen Technologien, kombiniert mit der Kreativität, die sie ausscheichnet, forten. Zu einer neuen Welt von ENTD, ECKUNG, die medizinischen Fortschritt, die Lena und ihr Kollegen eingebracht hatten, retteten nicht nur Milliarden Leben in der Allianz, sondern brachten auch auf der Erde Krankheiten unter Kontrolle, die Zuver als unheilbar galten. Militärisch waren die Menschen jetzt nicht mehr nur Opfer, sondern auch respektierte Akteure. Ihr neu entwickelten Verteidigungsgeist wurden als Garant für Frieden und Sicherheit geschützt, zumindest von denen, die sich in Regeln HIEL 10.*DOCH trotz aller Erfolge blieb Lena bewusst, dass der Weg steinig war, die Angst vor dem Unbekannten war tief verwurzelt, nicht nur bei den Ausrirdischen, sondern auch bei Menschen selbst. Viele Regierungen waren skeptisch gegenüber der galaktischen Offenheit. Sie fürchteten, dass die Menschheit so schnell so viel erreichen könnte und dass das Gleichgewicht der Erde ins Wanken geraten würde. Helene Muller, mittlerweile ein galaktisch Legend, sprach oft auf Konferenzen. Innovation braucht Mut. Und Mut heißt auch, Fehler zu riskieren. Aber ohne Veränderung gibt es keinen Fortschritt. Unsere Aufgabe ist dies Balance zu finden. Währenddessen begann die Galaktische Allianz der Innovation mit dem Aufbau ihrer ersten gemeinsamen Raumstation, einem Ort der Forschung, Diplomatie und kulturellen EGEGNUNG. Dort sollten Spezies aller Art zusammenarbeiten, lernen und gemeinsam neue Wege beschreiten. Ein junges Mitglied der Allianz, ein blauäugiger Wissenschaftler namens Tarek vom Planeten Siley, sagte in einem Interview, die Menschen haben uns gesehen, dass es keine Grenzen gibt, die wir nicht überwinden können, wenn wir es nur wirklich wollen. Zurück auf der Himmelswacht. Nein blickt Lena durch das große Panoramaster hinaus. In die leuchtenden Ring von Kronos, vor ihr lag das unendliche Universum mit all seinen Rätseln, das am ersten Mal fühlt sie sich nicht mehr allein darin. Die Menschheit hat ihren Platz gefunden, nicht als isolierte Insel, sondern als lebendiger Teil eines großen, bunten Ganzen. Und sie wusste, das Best lag noch vor innen,
Ren die galaktisch. Aliens der Innovation wuchs und sich immer mehr Spezies miteinander verbanden. Siegt sich bald. Ein solch Epochal Verderung bringt nur Fortschritt, Sondernach. Neue Konfl, IKTE. Dr. Lena Meyer. Inzwischen ein der Hensten Wissenschaftlern der Aliens. Beckham Bessick von einem jungen Ingenieur namens Jonas Kruger. Jonas war ein technisches Wunderkind von der Erde, aber noch voller Zweifel. Lena. Begann Zeigernd, ich bewunder, was erreicht haben. Aber manch meiner Kollegen fürchten, dass zu schnell voranschreiten. Das uns bernehmen. Das die Risiken unterschätzen. Lena nickt verständnisvoll. Das ist ein natürlicher Reflex. News bergt immer Unsicherheit. Dawen uns von Angst leiten lassen, bleiben stehen. Unsere Aufgabe ist, wachsam und mutig zugleich. Zu sein. Zur selben Zeit entflammten Spannungen zwischen einigen Mitgliedsspezies der Aliens. Nicht alle waren begeistert davon, dass die Menschen mit ihrer unkonventionellen Art die alten Machtstrukturen in Frage stellten. Botschafterin Serafina vom Volk der Nylar. Einer Spezies, die seit Jahrhunderten die Handelsrouten kontrolliert. Sprach offen aus, was viel dachten. Die Menschen bringen Wandel, ja, aber Wandel kann zerstörerisch sein. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Traditionen respektiert werden. Helene Muller antwortet mit fester Stimme. Innovation heißt nicht Zerstreng, sondern Erneuerung. Und manchmal müssen alte Mauern eingerissen werden, Platz für Neues zu schaffen. Unterdessen arbeitet Jonas an einem bahnbrechenden Projekt, einem nerdigen Antriebssystem, das den Energieverbrauch weiter 50% senken sollte. Die Technologie war komplex und instabil. In einer entscheidenden Testphase kam zu einer Explosion im Labor auf der Raumstation Nova Horizonte. Glücklicherweise wurden alle verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Das Ergebnis ist ein hitzig Debatte über Sicherheit stands aus. Einige forderten strenger Kontrollen, und sahen deren einen notwendigen Schritt auf dem Weg zu großen Durchbruchen. Lena setzte sich vehement für ein ausgewogen Herangehensweise ein. Innovation. Ohne Risiko gibt es nicht. Aber wir müssen aus Fehlern lernen und unser System verbessern. Das ist Ziel unserer Verantwortung, inmitten dieser Herausforderungen entstanden auch stark Freundschaften und der LLIAN, ZEN. Amelia Brandt, inzwischen stellvertretende Kommandantin. Der Himmelswacht 9 fundet sich eng mit Diplomaten Rilan von Planeten Cyrus und Rilan. Der sein Heimatwelt vor politischem Zerfall bewahrte, fand in Amelia ein Verbundet. Die und die Kraft von Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt erinnerte. Gemeinsam planten sie ein Austauschprogramm für Jungwissenschaftler und Diplomaten. Das die Brücken zwischen den Kulturen stärken sollte. Auf der Erde feierten Millionen die Fortschritt. Da viel waren sich bewusst. Die Reise hat gerade erst begonnen. Lena blickt auf nach zum Sternenhimmel und dachte daran, wie weit die Menschheit gekommen war, von isolierten Beobachtern zu aktiven Gestalten des galaktischen Schicksals. Sie wusste, dass Mut, Neugier und Zusammenhalt die Schlüssel zu einer besseren Zukunft sein würden. Und sie war bereit, diesen Weg mit ihren Freunden und Verbündeten zu gehen, wo auch immer das Universum sie voranmacht. Die Jahrvergingen. Und die galaktische Aliens der Innovation entwickelt sich zu einer mächtigen Kraft des Fortschritts und der Harmonie. Jonas Kruger wurde zum Leiter der neuen Forschungsabteilung für Antriebstechnologien ernannt und fort sein Projekt. Mit ihren tätigen Vorsicht und Begeisterung weiter, Amelia Brandt und Rilan Cyrus etablierten das Austauschprogramm. Das bald zur Keimzahl für unslige interkulturelle Freundschaften und Kooperationen wurde. Da trotz aller Erfolge blieb die Menschheit sich ihrer Verantwortung bewusst. Dr. Lena Meyer, mittlerweile ein Legend und Mentorin vieler Junger.
Wissenschaftler, standoft vio studierenden en sag. Unsere groot sterk liet nicht nur in unsere Technologie, sondern in unserem Geist, unsere Neugier, unserem Mut und unserem Zusammenhalt. Die Galaxie ist voller Herausforderungen, aber auch voller Chancen. Lasst uns immer daran denken. Fortschritt ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Eines Tages. Rendeins Gipfeltreffens der Aliens, blickt Lina zum Sternenmeer hinaus ihr lag der Funk. Der einstem Schatten der Kronos Ring, gesendet hat. Ein uralt Artefakt, das die der Galaxie geöffnet hat. Und sie was als Entdeckung begann, war nun Einbügung Jordan, die das Universum für immer wandern wird. Denn die Menschheit hat gesehen, das selbst aus Chaosgegenheit entstehen kann, das selbst aus Unsicherheit groß, Hoffnung erwächst, und das große Abentur immer noch wir innen lag. Mit die vereinten Kräften, auf einem Geist und unerschütterlich, willen wir die Menschheit ihren Platz im Kosmos weitergestalten, als Pioniere, als Freund, als Bewahrer einer neuen Ära.